Olá, senhoras e senhores, bem-vindo ao Global Security Week, mais um evento de forma híbrida da ISC Brasil. Quero agradecer a nossa audiência aqui presente, toda a comunidade de segurança. Quero agradecer aos nossos palestrantes internacionais que estão aqui presentes, Patrick da França, Jacob da Polônia, Alberto da Argentina e representando aqui o Brasil, Leonardo e Renata da Security, obrigado. Agradecer também nossos patrocinadores que fizeram desse evento possível, Security, Resolve e Altave. Quero dizer para a audiência que no menu do seu aplicativo essa sessão conta com tradução simultânea na língua que você de preferência. E também quero convidar a nossa audiência para interagir e enviar suas perguntas para os nossos palestrantes. Estamos aqui à disposição e é isso. Bem-vindo a mais uma edição do Global Security Week. Obrigado. Bom dia a todos. Com muita alegria, iniciamos esse nosso encontro nesse dia tão especial de abertura, uma mesa de abertura da ISC 2022. E essa mesa tem um sabor muito especial para todos nós, que vivemos um momento muito particular do mundo, um momento de globalização, com efeitos que atravessam todos os países. Então, nada melhor do que unirmos experiências, unirmos conhecimento, partilharmos sabedorias, para que possamos juntos enfrentar tudo que a vida tem nos presenciado e nos impactado, não? Bom, nós estamos aqui com um time de bastante peso, um time que certamente vai colaborar com sua experiência para todos, né? Nós temos aqui hoje conosco o Patrick Sênior. Patrick é CEO do Grupo BSL, é um executivo com bastante conexões na área de segurança no mundo todo, porque ele é um dos fundadores e o atual presidente da Global Security Alliance, que tem representante nos 5 continentes do mundo. Temos aqui conosco também o Jacob Dzik. O Jacob é CEO da Impel. A Impel é uma empresa polonesa com sede em Varsóvia, que tem em torno de 40 mil colaboradores, uma empresa bastante grande, que atua em outros países também, muito especialista em segurança, em outsourcing, em vários segmentos que exigem conhecimento e atuação bastante técnica. E temos aqui, representando a nossa América Latina, o Alberto Alvarez. Alberto Alvarez é o presidente da ALAS, Associação Latino-Americana de Seguridade. E temos também aqui conosco o Leonardo Soares. Leonardo é um consultor de segurança de empresas com forte viés em inovação e em tecnologia. Entre elas, ele tem passagens pelo iFood, pela 99, pela Buzzer, então certamente vai contribuir muito conosco sobre as nossas questões, né? Bom, é esse time de peso que vai falar com vocês hoje. A nossa dinâmica aqui vai funcionar da seguinte maneira. Eu preparei alguns tópicos para nortear a nossa discussão. Nós vamos passar por esses tópicos e cada palestrante vai falar entre 3 a 5 minutos comentando a sua experiência sobre aquele tópico, sobre aquele assunto, né? As perguntas podem ser feitas pelo chat. No final, nós vamos selecionar e ler algumas perguntas, então fiquem à vontade de interagir conosco em qualquer momento, que nós vamos fazer uma curadoria e leremos essas perguntas no final, que vocês queiram endereçar a qualquer um dos palestrantes, né? Bom, então, vamos direto ao ponto, porque temos muita coisa para saborear nesse pedaço de manhã que estaremos juntos, né? Eu começo agradecendo a presença de todos vocês que tiraram esse período aqui para estar conosco, a ISC, que está nos proporcionando esse momento, né? E não poderia ser diferente os nossos palestrantes, que se dispuseram a estar aqui dividindo conosco os seus conhecimentos, né? Bom, agora sim, vamos direto ao ponto, né? O tema do nosso encontro é novas tendências em soluções de segurança privada, né? Vamos falar, então, sobre transformação digital.
né? Não poderia ser diferente. O primeiro tópico, vamos abordar transformação digital, porque transformação, gente, não é mais uma tendência, né? Ela é uma realidade que ninguém pode negar e ela acontece no mundo todo, atinge todos os segmentos econômicos, mas o que tem nos surpreendido nisso é a velocidade da transformação digital, não? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, começando pelo Alberto, né? Quais as principais mudanças, Alberto, e demais, que a transformação digital e as novas tecnologias vêm provocando no mercado de segurança privada? E, em particular, Jacob, Patrick e Leonardo, na gestão das empresas, enquanto prestadoras de serviço. Vamos lá? Aló. Sí, buen día a todos y muchas gracias por la invitación, por el convite. Si me disculpas, yo armé una pequeña presentación y voy a tratar de hacerla muy rápido para dar un panorama. Antes de comenzar con las preguntas, yo quisiera mostrar, especialmente teniendo invitados de Polonia y de Francia, europeos, que dar un pequeño panorama de la seguridad en Latinoamérica y el impacto de la pandemia. Podemos ir pasando. Ok. Entonces, si lo van pasando, voy a hablar rápidamente de lo que es el estado de la seguridad en Latinoamérica. Latinoamérica tiene 8% de la población mundial y tiene 33% de los homicidios. El tema es que seguimos. Latinoamérica tiene 40 de las 50 ciudades más violentas y peligrosas del mundo. Tenemos la cantidad de crímenes, aproximadamente son 150.000 por año que hay en Latinoamérica. Las ciudades más peligrosas se encuentran en México, Brasil, Venezuela, Colombia. Entonces, si seguimos, porque voy a tratar de hacer esto rápido. El estudio, yo quería mostrar el estudio de Gallup. Es un estudio a más de 120.000 personas. El estudio, el reporte con el índice de Law and Order a nivel mundial indica que las personas en Latinoamérica se sienten muy poco seguras cuando caminan en las calles, versus las ciudades del mundo donde las personas se sienten más seguras caminando por las calles. La próxima, por favor. Ahí está el indicador, donde vemos cómo se sienten las personas, el porcentaje de personas, cómo se sienten seguras o inseguras caminando por las calles. Y vemos que Latinoamérica tiene las ciudades donde la gente se siente más insegura caminando por la calle. En la próxima. El mismo informe de Gallup indica cuál es la confianza que tienen las personas en la policía local. Esto tiene que ver mucho con la falta de policías, con la falta de profesionalidad de la policía, con temas de corrupción. Y como vemos, la región del mundo donde las personas tienen menos confianza en la policía es Latinoamérica. Y luego ahí tenemos en la misma planilla cómo se ven en los distintos países. Entonces, rápidamente y para no tomar demasiado tiempo, ¿cuáles son las principales causales de la inseguridad? Muchos de los homicidios, según dicen las autoridades, los gobiernos, las fuerzas del orden, tienen que ver con los grupos, el narcotráfico, los carteles y las pandillas. Todo lo que es trata de personas, tráfico de armas. Como dice Robert Mugag del Instituto Igarapé,
las ciudades latinoamericanas son las más desiguales del planeta. Y eso tiene que ver con los índices de pobreza que tiene. En los últimos números del 2021, aproximadamente el 32% de la población de Latinoamérica, o sea, aproximadamente 210 millones de personas viven en la pobreza. De esos 210 millones, algo más de 84 millones viven en la extrema pobreza. Y debido también a la pandemia, se incrementó el problema de la inseguridad alimentaria. El hambre aumentó un 30% entre 2019 y 2020, elevando a 60 millones las personas que padecen hambre todos los días. La próxima. Entonces, hay un tema muy importante que es la vulnerabilidad de los jóvenes y, como decía Igarapé, el tema de la vulnerabilidad y desigualdades. Las desigualdades de falta de empleo y de oportunidades. En este momento tenemos en Latinoamérica alrededor de 170 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, de los cuales aproximadamente el 20%, y estos son cifras anteriores a la pandemia, no estudian ni trabajan. Eso nos da unos 35 millones de jóvenes extremadamente vulnerables para que entren en el crimen, el delito, el narcotráfico. Y además, otro estudio dice que América Latina es la región del mundo con mayor brecha entre las habilidades demandadas por los privados y las ofrecidas por los trabajadores. Es decir, necesitamos reforzar, mejorar la educación en los jóvenes, darle todo lo que se llaman habilidades blandas, darles el conocimiento de la tecnología. Hoy en día es muy difícil, y lo vamos a ver rápidamente, pero es muy difícil encontrar técnicos o profesionales en ciberseguridad. Latinoamérica carece de muchos cursos, educación, carreras de tecnologías. Las carreras siguen siendo de tipo viejo, de 30 años, programas demasiado largos que no forman a las personas para conseguir fácilmente sus trabajos. Adelante. También el tema de COVID. El COVID... Alberto, vou te sugerir, esse é meu próximo ponto. Vamos deixar essa para a próxima? Porque o próximo nós vamos falar sobre Covid, como não poderia deixar de ser. Podemos deixar para a próxima? Perfeito. Perfeito. Acho que você nos brindou com informações importantíssimas sobre a realidade do nosso continente, da latino-americana, e tocou num ponto muito importante, que certamente voltaremos nele, que é a escassez de talentos na área de tecnologia. Nós vivemos isso, a minha área de recursos humanos sofre com isso diariamente, encontrarmos bons profissionais na área de recursos humanos. Então, acho que esse ponto, que além de todos os outros que Alberto trouxe para nós, é fundamental. Mas eu sugiro agora que ouçamos um pouco o Patrick. Patrick, conta para nós o que a transformação digital tem impactado na sua empresa, nos seus negócios e tudo que você vê pelo mundo. I know I don't speak Portuguese, but I understand that you want that I talk about transformation digital. That's right. Okay. Transformation digital for me was the first step of the new market of security. Often I compare the world of security before computer, before that you use computer. If you remember, it was only by phone that we call our security officer. It was only by phone that we talk with our customer. And one day we have a computer and we do salary planning and everything that you do. And right now, it's a time of digitalization. I think, and it's my position, that nothing will be done in the future without an application and without digitalize the planning, the call to the security officer, the relationship with the
with the customer, as we do in our life when we want to talk with family, with our business manager, when we maybe book holidays, or right now call an hotel for booking a room. It's the past. And in security, I think it's exactly the same. In the future and right now, in our company, we build an application 6 years ago. We start step by step, and now it's like an ERP. We do everything with that. We communicate with clients, we communicate with employees, we communicate with also the police. We make an alert, and everything is on the mobile. And without being so long about digitalization, but I'm sure everybody understands that now if you take a car, you use Waze for, and before we use a map. If we want a taxi, we use an app, and before we use a phone. And for the future, I think it will be done. Everything will be done by an app, and it's the reason why we did it, and we use it a lot. In B2C, it's completely the case. In B2B, we continue sometimes to use all the way to work, but I think it will change again. And I'm not a visionary, but I think with the arrival of the blockchain and with the arrival of the metaverse, everything will be again built differently. And you will see with the metaverse what will happen. I did a lot of conference in France about metaverse, and huge amount of billion dollar are invest on it, just because it will be our future world. And in the business right now, you know, it's a game. It's only for the game for maybe our kids. If you ask your kids, they will explain what they do with metaverse. I think in maybe 5 more years, because it's run very, very fast, you will see that I think we will meet customer in metaverse. We will meet also a security officer in the metaverse. And what we do right now with an app, it will be in the metaverse. That's my point of view about, without being so long, too long, my point of view about what we will do and what we do with digitalization and for the future. Sabe o que é? Obrigada, Patrick. Sabe o que é muito interessante? É observarmos que temos descompassos, né? E isso é muito interessante, a gente estarmos num evento global. Porque, ao mesmo tempo em que nós temos empresas que estão olhando para os aplicativos e tiveram que correr e acelerar com a pandemia dos últimos anos, nós temos outras que já estão flertando com o metaverso, né? Na minha área de recursos humanos, existem empresas já fazendo treinamento no metaverso, né? Esse encontro que nós temos aqui só é possível por conta da tecnologia. Estamos conectados com uma pessoa que vai nos falar agora, o Jacob, do outro lado do mundo, né? Então, mas temos que lembrar que existem descompassos, mas a gente tem que olhar sempre para o futuro, não é mesmo? Então vamos ouvir o Jacob, que vai nos falar do outro lado do mundo, o impacto da transformação digital no seu negócio. Jacob, por favor. Good day to everybody. Thank you very much for the invitation and for having me here to build a little bit on what Patrick said before me. I would say that the digitalization touches the enterprise on 2 different levels. First of all, it touches the back office of our enterprises. We use computer systems to make our work, back office work, more efficient, less labor intensive. So essentially, we cannot live with our computers here. But there's also the second part where the digital technology
touches our business, our security business, and that's the service that we are delivering to our customers. And as Patrick said, nowadays nothing functions without an app. So it used to be in the past that we placed guards on the sites of our customers, and that was the security service that we were providing. Nowadays, more and more often, it's a mixture of physical security where we have guards and technical systems, not only simple cameras, but also analytics of the image, also complicated and advanced sensors that allow us to raise alarm whenever there's some kind of unwanted attention towards the sites of our customers. And the proportion between technology and human labor changes. As we know, and this is something that happens, I believe, in every country, the price of labor, the cost of labor is going up. So less and less customers can actually afford buying physical security. They have to base their security more and more on technical solutions. So except for those sensors, cameras, analytics, we also employ apps that improve the quality of work of our employees, of our security guards, security agents. So in our company, every security agent has a mobile with an app installed. This app monitors how the agent, how the security guard is doing the rounds around the site. He can type different information in the app. So for example, whenever he sees a break-in or a window open, he takes a picture and sends the picture instantly to the supervisor. At the end of a shift, all the actions performed by the guard on the mobile are added together and a report is created. And at the end of every shift, we can essentially send this report to our customer so that he sees the quality of work of our guards. And there is this old proverb in security that if we are doing good work, nobody sees that, because the security is only spoken about when something happens. So if nothing happens, the customer can come up with a conclusion that he doesn't need a security. So we often need to remind to our customers that our guards are there, that our systems are there, and we are taking care of their well-being, of their peace of mind. Thank you. Perfeito. Esse ponto que foi tocado pelo Jacob da segurança auxiliando o homem e o homem auxiliando, da tecnologia auxiliando o homem e o homem auxiliando a tecnologia. É um trabalho de parceria que a gente não precisa temer, porque tudo isso junto aumenta a qualidade do nosso serviço. E outro ponto importantíssimo que ele tocou aí, que já é uma realidade para ele, é essa interação com o cliente, né? O cliente ter um relatório onde ele saiba o que aconteceu ou o que deixou de acontecer ali, isso é fundamental, e isso tudo só é possível por conta da tecnologia, por conta da parceria, como eu comentei com vocês, né? Então, acho que passamos aqui por um primeiro tópico, onde falamos de transformação digital dentro do nosso mercado, com questões muito práticas, onde nós vimos aqui o quanto a tecnologia pode auxiliar as empresas de segurança, e fica visível aqui que a transformação digital já é palpável, ela já é uma realidade, né? Bom, vamos aqui para o nosso segundo tópico, Alberto. Gente, infelizmente, o Leonardo não vai estar conosco agora nessa parte. Ele está com problema de conexão, a internet dele caiu, né? Coisas da tecnologia, da modernidade. Vamos torcer bastante para que ele consiga voltar e estar conosco nos próximos tópicos, tá? Então, por isso que eu passei, não vamos poder contar com os comentários dele nesse momento. Estou aqui na torcida para que ele consiga retornar e estar conosco daqui a pouco, né? Enquanto isso, vamos falar um pouco sobre um tópico que não poderia ficar de fora dessa nossa conversa. Pandemia, Covid-19, que impactou
mundialmente a todos, as nossas vidas, aos nossos trabalhos, né? E ela não estava prevista. Até 3 anos, a não ser um visionário, nenhum de nós, por mais que sejamos, nenhum de nós tínhamos a dimensão do quanto isso poderia afetar o nosso trabalho, né? Não estava no impacto da gestão de risco de nenhuma das empresas. E como ela causou confusão, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso. E a minha pergunta para vocês é: trabalhamos com serviço essencial, trabalhamos com segurança, um serviço essencial que não parou muito pela pandemia, durante a pandemia, muito pelo contrário, né? Como a pandemia atingiu os seus negócios? Que transformação ela provocou ou vem provocando, né? Gostaria que vocês dessem um exemplo, se fiquem à vontade de falar cases, né? Covid, como a pandemia impactou os seus negócios. Vamos lá, Alberto, do ponto onde você tinha parado, por favor. Ok, muy obrigado. Y a mí me gustaría mostrar rápidamente estos dos telas, como dicen ustedes, con información de la pandemia, que es importante. No sé si puedes volver a la presentación. Ok, rápidamente. La pandemia comenzó no marzo del 2020. Al momento lleva afectado más de 500 millones de casos, más nuevamente, véanle el problema de seguridad sanitaria que tiene Latinoamérica. 8% de población mundial y tiene el 28% de las muertes. 1.7 millones al día de ayer. El próximo slide. Rápidamente, muchos de los problemas que generó impactos económicos, políticos, sociales, cierre de fronteras, cuarentenas. Muchos países llevan más de 2 años con algún tipo de restricción. China, en la actualidad, tiene aproximadamente 45 o muchos más millones de personas en cuarentena. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día, en Shanghái, a principio de mes, comenzó una cuarentena estricta. Eso puede afectar la economía global. ¿Por qué? Porque Shanghái es el primer puerto del mundo, es el puerto más grande donde pasan más contenedores en el mundo. Está cerrado desde principio de mes. En Shanghái existen muchas empresas de tecnología. Está TSMC. TSMC es el fabricante mundial más grande de semiconductores. Debido a la pandemia, hay una crisis de los semiconductores. Todo lo que es los carros, tecnología, dispositivos electrónicos se ven afectados. Hoy en día, el precio de muchos productos, incluidos los carros, ha aumentado. Eso produjo inflación. En Shanghái, esto afectó a las fábricas de Volkswagen, General Motors, Tesla, NIO, están cerradas por la pandemia y por esta estricta cuarentena. También principales fabricantes de Apple están cerrados. Esto todavía no se sabe cuándo van a abrir y esto afecta muchísimo el tema del suministro y la cadena de suministro. Bueno, cierre de escuelas, más de 2.000 millones de estudiantes. Esto se calcula que va a afectar entre 1 año y 1 año y medio de pérdida de los estudios. Todo esto, y sin entrar demasiado en otros temas, aumentó la pobreza, la inseguridad, se aceleró la digitalización y se desarrollaron rápidamente nuevas tecnologías y formas de hacer negocios. Y volviendo a un punto anterior en transformación digital, muchas empresas que no estaban pensando, que pensaban que en corto o en mediano o largo plazo se iban a digitalizar, se tuvieron que convertir a la tecnología y aumentaron muchísimo los servicios en la nube. En el tema de seguridad, por ejemplo, Amazon Web Services no solo está dando almacenamiento en la nube, sino que ahora está proveyendo analíticas de video en la nube para las personas que graban sus videos ahí. Entonces hay muchos cambios que todavía no sabemos hacia dónde van a ir porque la pandemia todavía no terminó
y además el tema de la seguridad se ve afectado hoy también el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, que también está afectando el comercio mundial. Y la pandemia tiene algunas nuevas variantes que no sabemos hacia dónde se van a dirigir. Rápidamente, una tema final. Las empresas que no se adapten a la convergencia tecnológica, actualicen sus servicios y productos, generen nuevas propuestas de valor y mejoren permanentemente las competencias de sus empleados, se van a quedar en el camino. Perfeito, Alberto. Esse seu comentário final, ele soa como um recado para todos nós, né? As empresas que não se adaptaram à tecnologia rapidamente sofreram e estão sofrendo muito fortemente os impactos da tecnologia, né? Alberto passou por uns cenários muito interessantes de como isso causou desarranjos no mundo todo e eu estou muito curiosa para que ouçamos os nossos dois colegas que viveram isso antes que nós, né? A pandemia começou de lá para cá, digamos assim, pensando no globo, né? Então, primeiro ela atingiu o país do Jacob, a Polônia, depois ela atingiu a França, até ela chegar aqui na América Latina. E agora, né? E agora, como é que estão as coisas por lá? Acabou ou não acabou, né? O que vocês aprenderam, já que o timing é diferente, né? O que as empresas dos nossos colegas aprenderam com a pandemia? Patrick, podemos ouvi-lo? Yes, a lot of things has been said about the pandemic. Effectively, it started 2 years ago in France, and particularly in Paris and in south of France. At the beginning, it was very difficult because remember, we have no mask, no gel, and nothing to be protected to protect our security officer and our employees. Also, the customer was very upset by the situation. A lot of them were completely closed and no possibility to talk with them. And in France particularly, we had a different law every week and a different also sanitary protocol every week. I repeat, it was very difficult to manage our company. But we did it, and I think we are now more strong with a capability to be adapted in a lot of dramatic situation. I hope we don't see the war as we've seen right now in Ukraine, but the fact is it changed the way to manage our people. The first thing was the teleworking. Teleworking was completely established in France, and I'm sure also in Europe. I will let Jakub explain what happened in Poland. But in France, in the space of maybe 1 week, we developed a lot of networking to allow our employees to continue to work. After that, we saw that it works. You can manage a company in your home, and we can also do like that a Zoom. It was, I think, the birth of Zoom during this period, and we learned to work with this dangerous pandemic, and I think we are able right now to be more strong if it's happened something else. I think we have no finish with this pandemic. We see a new variant, and we must be prepared to maybe see
other things, but I think the vaccine was the real solution, and we did, and we vaccinated all our employees. The second thing was the economy. The economic in Paris, it was a very big problem because during 2 months, no customer pay all his invoices. And we had a lot of cash came from the French government in all the French company, and it was, you know, like a medication to every company. And just after this COVID time, right now in France, everything is completely normal. You can travel without any test, without any PCR or antigenic test. Everything come back to the normal, and I hope it will stay like that. But the economy, it's very problematic right now because, as you see, the inflation is grow and grow and grow every day. The price grow and grow, and our customer, of course, doesn't want to modify their price with us. We are in fight with a lot of them to modify the way that they saw that they see the things in their company, and to anticipate what they will do with us. For example, in France, we talk about plus 10% of the salary pay. Plus 10%, it's huge because we have not the margin to absorb this kind of amount. But we try to negotiate with the customer, and we will see what's happened because, of course, we have also right now the war in Ukraine will impact the European economy a lot. As I'm sure you know that we don't find a lot of things right now in Europe. We have many problems with immigrants, and we have also many problems with the relationship with some customers who are involved in Russia. But it will be, I think, the second step of the pandemic if it stops right now. In 3 minutes, it's difficult to talk about the pandemic in France, but I think, and of course, all that people who were affected by the pandemic, it's the drama, I can say a drama, because we have a lot of death in France. But on the other side, on the management of the company, of each company of France, in France, we learn to work differently, we can say. Perfeito, Patrick. Nós podemos dizer, então, que a grande aprendizagem da pandemia foi que aprendemos a trabalhar de um jeito diferente. A realidade que o Patrick trouxe para a gente é muito parecida com a nossa, não? Talvez timings diferentes, mas muito parecida. Nós também vivemos aqui aquela primeira correria de colocar todos em home office, de suprir com os equipamentos de proteção individual as pessoas que estavam nos postos de serviço e precisavam estar ali, né? Um ponto que ele não tocou, mas que nos impactou muito fortemente, acredito que há muitos outros também, foram questões do absenteísmo, né? Ficou muito caro, muito difícil prestar serviço, porque os índices de absenteísmo explodiram, nunca foram tão altos, pelo menos na grande maioria das empresas nas quais eu conversei, né? E isso permitiu muito gerenciamento e muito trabalho da operação para que as pessoas estivessem lá, seguras no dia a dia, prestando serviço, né? E agora,
pós-vacina, pós-aprendizagem, temos um fenômeno global que é o aumento da inflação no mundo, né? Vejam que interessante, ele também falou de algo ali que a gente pode considerar aqui o nosso dissídio, que também foi na casa dos 2 dígitos, né? E o repassar isso para um cliente que está também enfrentando limites de budget, enfrentando aumento de preços, tem sido muito difícil. Então, o que ele está vivendo lá está muito parecido com o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, não é mesmo? Vamos ouvir agora, então, as aprendizagens do Jacob na Polônia. Conta para nós, Jacob, como é que a Covid-19 atravessou aí o seu país. So, as Patrick said, a lot was said and written about the pandemic. I can share a perspective of my company, how it looked for us. So in March 2020, Poland entered a complete lockdown. At that time, we had 30 cases per day, 30. And everything was closed. The factories were closed, the stores were closed, even the public forests were closed. At some point, the reaction of our government was absolutely absurd. How that translated into business? So obviously, when our customers closed their premises, they wanted to renegotiate, often very aggressively, the contract with us. As we have all the employees and we had to pay our employees, we were unable to accommodate the wishes of our customers. So very often we entered heated negotiations with our customers. Fortunately, this complete lockdown was fairly short, and the vast majority of Polish economy restarted, and we were able to provide services for our customers. However, the services that we were providing changed. So we provided not only simple security services, but we were also engaged in checking the temperature of all the guests and all the employees visiting sites of our customers. So we were like the first medical service for our customers. Then we provided minor services of disinfection. We were tasked with disinfecting the surfaces most often touched by the incoming people. Later on, we started checking the COVID certificates, which were required from people trying to move around the country. We also distributed lots of PPE equipment, personal protection equipment, masks, gloves, things like that. So the role of the security guard changed a bit. Then, maybe in a wider context, I always thought that the most personal part of doing business is acquiring a new customer. It always required this personal touch. You had to make a friend, you had to contact with your customer, you had to check what are his needs, and it always took a little time to secure a new account, and it always was connected with a lot of human contact. Nowadays, we have whole tenders that are resolved remotely. We contact with the buyers from the procurement departments remotely. We negotiate the contracts remotely. We sign the contracts remotely, with the exception of the visit to the site, because we still have to check what are we supposed to protect. We can conclude the acquisition of a customer without actually meeting the customer, which is a completely new experience. What's more, Impel Group is not only security, we also have other services. Among those services, we provide IT services, especially in SAP consulting and implementation space. And this business was booming. I mean, all the other businesses were struggling, but the IT was like the sole and only business that just exploded. Everybody started implementing new IT programs. Everybody started to implement new IT solutions in their enterprises. So essentially, this IT part almost doubled its financial results over the period of COVID. Looking into the future, I agree with Patrick that
the medicines that were prepared for COVID seem to be effective, and I hope that the future reaction of the state, of the government, will be more in line of what is really happening. Because as I said, at the beginning, the country was completely locked down with only 30 people who were sick daily. Later on, the country was functioning more or less normally with 70,000 cases per day. So this first reaction was completely out of whack, if you can imagine. And looking at the broader economy, I can observe the exactly same processes as Patrick. So a lot of money was pumped into the economy during COVID in form of public help, in form of subsidies. And this money is driving an enormous inflation right now. And inflation is driving enormous pressure on the rates for our employees. And the rates for our employees are driving enormous pressure for the rates for our customers. So once again, we have to approach our customers and renegotiate almost every contract, because the rates that we used to receive 2 years ago are inadequate nowadays. On top of the labor cost, all other costs are also going up. Just look at the oil. At the beginning of pandemic, the barrel of oil cost what, $30? Nowadays, it's around $100. And probably all your enterprises also use a lot of oil in their day-to-day operations. So yeah, that would be it. Perfeito. Eu acho que os nossos 3 palestrantes tocaram em pontos cruciais que todos nós atravessamos e estamos atravessando ainda, né? Aprendizagens, né? Trabalho remoto, isso veio para ficar. Um encontro como esse não seria talvez possível, né, se não tivéssemos aprendido com isso, né? Todas as empresas levaram pessoas para casa e veem que isso é possível, como o Jacob trouxe para nós, assinar um contrato, fazer uma reunião com um cliente é possível virtualmente. E isso significa custos, isso significa ganho de tempo, agilidade, né? Vocês também tocaram em outros pontos bastante importantes, que foi a necessidade da gente proteger as nossas pessoas, né, para que elas conseguissem continuar prestando serviço ali nas pontas e nós provendo a operação para que ela funcionasse bem e entregasse o que o nosso cliente estava precisando. E por último, acho que um ponto que todos trouxeram é o aumento da inflação no mundo, e o Jacob associou muito bem isso com os custos da pandemia, como se isso ficasse uma onda que passou e deixou a inflação para nós. Então ele deu como exemplo o preço do petróleo, que é um balizador, $30 no início, agora $100, né? E o quanto isso está forçando os clientes a renegociar, a estarmos próximos e eu diria mais um ponto que nós tocamos no primeiro item ali. Há uma parceria entre o trabalho da mão de obra e a tecnologia, né? Isso pode ser e tem sido explorado pelas empresas como alternativas, não só uma alternativa de ganho de eficiência, mas também de ganhos econômicos, de soluções tecnológicas, para que a gente consiga acompanhar o que está acontecendo no mundo, porque o que todos disseram foi a mesma coisa. Está melhor, estamos vacinados, estamos medicados, mas não sabemos se estamos no fim. E quando vencemos isso, temos novos problemas, como os conflitos bélicos, como os conflitos de imigração, que o Patrick citou também, que na Europa é algo bastante presente, forte, não? Então, temos que acompanhar o que está acontecendo no mundo. Falando nisso, um lembrete, gente, mandem as perguntas pelo chat, tá? O que ocorrer a vocês, escrevam aí, digitem, que vai ser um prazer respondê-las no final, tá? Falando nisso, o que estávamos dizendo ali, vamos falar de um outro fenômeno mundial. Riscos cibernéticos. Não podíamos deixar de, num evento global, citar esse assunto que, infelizmente, tira o nosso sono e temos exemplos diários de ataques cibernéticos, de fragilidade, né? O novo
gato e rato do futuro, né? Bom, quero perguntar para vocês três. Leonardo, infelizmente, não conseguiu voltar, né? Ele parece que o problema lá foi sério e ele até agora não conseguiu retornar, infelizmente, conosco, tá? Então, vamos falar um pouquinho dos riscos cibernéticos. E a minha pergunta para vocês três é: como vocês veem o movimento atual? O que vem por aí? Como devemos enfrentá-lo para que possamos proteger a nós mesmos, as nossas pessoas, as empresas e aos nossos clientes? Alberto, podemos começar por ti? Y muchas gracias. Mira, nosotros desde la Asociación Latinoamericana de Seguridad, ya hace varios años que nuestra asociación originalmente estaba muy enfocada en seguridad electrónica, más hace ya 4 años por lo menos, también incluimos ciberseguridad como un tópico muy importante. Tenemos cursos de ciberseguridad y traemos conferencistas a nuestros eventos en ciberseguridad. El riesgo de ciberseguridad todos los días crece. Según estadísticas, el cibercrimen le cuesta en el mundo 3 millones de dólares por minuto. Hace poco uno de nuestros socios, un fabricante mundial de cámaras, estuvo más de 15 días con sus servicios inicialmente totalmente cortados y después los fue levantando de a poco porque le intentaron hackear su sede central, sus servidores. Eso le fue costando $500,000 por día. El problema de la ciberseguridad es que los criminales, no solo en ciber, van más rápido que la respuesta, ya sea de los privados, las asociaciones o la policía. Entonces, hay una falta mundial de profesionales en ciberseguridad. Se calcula que en 2021 hay un déficit de 3,5 millones de puestos de trabajo sin ocupar. Eso es una gran posibilidad que debe tomar Latinoamérica, educar a personas en ciberseguridad. Hay todo un tema de hackeo de sistemas, muchos gobiernos comprometidos. En Estados Unidos hubo muchos casos de los sistemas de ciudades en los cuales luego le pedían ransom, o sea, una extorsión para pagar, para liberarle los sistemas. Hubo comprometidos sistemas de producción de petróleo de México y todos los días y muchísimos casos en bancos y empresas. Y realmente las empresas no están tomando las medidas necesarias para protegerse. También hay todo un tema de robo de identidad, de robo de datos. Marriott en Inglaterra tiene un juicio, una demanda, con una multa inicial que supera los 100 millones de euros por la filtración de datos de más de 5 millones de pasajeros, aproximadamente 8 millones de datos de tarjetas de crédito. Entonces los riesgos son muy importantes y además en el mundo nos estamos enfrentando con todo el tema de protección de datos personales. Entonces las empresas tienen un grave problema porque no solo tienen la vulnerabilidad de sus datos, de sus archivos, más de todos sus clientes. Entonces es muy importante trabajar en ciberseguridad. Creo que en el mundo no se está tomando con la suficiente seriedad el problema de la ciberseguridad. Perfeito, Alberto. É assustador ouvi-lo, porque são sempre cifras de milhões, né? Milhões de dólares envolvidas nesse assunto. E você tocou num ponto fundamental, que é a escassez de profissionais que possam nos proteger, trabalhar com esse assunto, né? Eu dei aqui o exemplo do gato e rato, porque essa é exatamente a sensação, e você trouxe isso, né? Enquanto os ataques vêm
nós corremos para nos defender deles, né? E a gente não sabe de onde essas ameaças estão vindo, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito das empresas e dos nossos clientes. Então temos muitos riscos, muito trabalho pela frente, e você quantificou muito bem o impacto disso, tanto na Latinoamérica como no restante do mundo, né? E você, Patrick, o que você conta para nós aí sobre os riscos cibernéticos? Even I don't speak Spanish, I understand a little bit what has been said, and I have not so much thing to add, just because cyber security, I think, will be clearly a new market of tomorrow. If the company of Jakub Impel, IT, is booming, I think in the future it will be more booming again, just because we will see many attacks from the system of security. Just one little story: in Paris, a big French security company was attacked during 10 days. This company was not able to know the planning of the customer, to talk with his employee, to know even the amount of the invoice, the lot of things. This company was completely blocked during more than 10 days, I think. And it could happen to everyone, to my company, to even a company of IT. We saw that in France one time. And I think we have a security officer, we have in a big company a manager of security, and more we will have the manager of cyber security, and he must be able to protect the company, the door of the IT of the company, like we protect the door of our company. Nós também vivemos isso aqui, né? Ataques de empresas, tanto na área de segurança como em outras. Imaginem o que é para uma empresa ficar 10 dias sem o controle dos seus dados, né? É uma eternidade e milhões envolvidos, né? Vamos ouvir agora então, Jacob, o que você conta para nós sobre os riscos cibernéticos, por favor. You know, Patrick, IT is like medicine. We are doing SAP consulting. It doesn't mean that we necessarily know anything about cybersecurity. But maybe to explain how the market works in Poland, I think it's the same all around the world. So the security, it's not one industry right now, because the physical security, the technical security is delivered by security companies, old-fashioned, old-time security companies, and the cybersecurity is the domain of IT companies. And those companies are branching out to provide cybersecurity to the customers. Cybersecurity is one of those topics that has been widely discussed over the last few years, but only recently the companies start to understand how important it is for their success, for their functioning even. As the IT systems are more and more important in every company, cybersecurity becomes mission critical. For example, for a retailer that has to process thousands upon thousands of transactions every hour, being locked out of their own IT system would be a disaster. It would paralyze the company. So different companies are touched differently by cyber threats, but one thing is sure, all of them right now are potential victims. And in Europe, it's quite similar to what Alberto said.
there's a huge demand for specialists in cybersecurity, and we don't have enough specialists. We don't have enough people. There's hundreds of vacancies, and the potential salaries that one has to pay in order to employ a specialist in cybersecurity is enormous. Historically, the programmers, the coders, were the ones that were best remunerated by the market, except for the managers, obviously. But nowadays, cybersecurity specialists demand even higher wages than the coders. I would maybe add one more thing, because cybersecurity is not only about technology, and there's maybe a little space for our companies to provide at least an initial training for our customers in cybersecurity, because cybersecurity starts from the behavior, starts from behavioral patterns of the employees, how to create passwords, where to store the passwords, how hackers try to provoke employees in order for the employees to share the passwords or the technical knowledge with them. So a lot of what hackers do, it's not actually coding, it's interacting with people and siphoning out information from the people that is later used for cyber attacks. With the Ukrainian and Russian war between Ukraine and Russia, nowadays, I think that the topic of cybersecurity is getting more traction, because a cyber attack is usually the first line of attack of one country on another country. As you probably read in newspapers, Russia orchestrated a number of attacks on Ukrainian infrastructure in order to paralyze the country. Partially, those attacks were countered by Ukrainians, partially by a collective effort of the US and EU. But still, that's how the modern warfare is being waged. And this is one of the components that we have to keep in our minds in order to provide a complex security for ourselves and for our customers. Muito interessante pensarmos que esse ponto que o Jacob trouxe, de que a segurança muitas vezes começa no comportamento humano, né? E isso é uma responsabilidade de todas as empresas. Aqui no Brasil, nós vivemos a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, que veio da Europa, e que é um dos pontos vitais para que a gente eduque as pessoas a terem cuidado com as suas informações. É um papel das organizações educar as empresas e seus clientes, como ele trouxe com um exemplo de cuidar bem das suas senhas, de acessar determinados sites, porque é aí que as coisas começam. Então, nós temos um trabalho de educação a ser feito, um outro trabalho que é a formação da mão de obra do futuro, né? Uma mão de obra que consiga prover, porque né, nós estamos muito perto do longe do fim disso, e como ele trouxe para a gente, é uma nova arma de guerra, né? Uma nova arma de guerra, seja uma guerra entre países, ou seja uma guerra de mercados, ou seja uma guerra pelo dinheiro, quando você provoca um blackout numa empresa de varejo, como ele trouxe, né? Então, temos um grande desafio pela frente. Bom, estamos perto do final. Tem um último tópico para passar para vocês e abrimos para pergunta. Nós vamos ser bem breve neles. E é um tópico que interessa muito a mim, por isso eu gostaria de brevemente ouvi-los. Vamos ter que passar muito rapidamente por esse, que são as pessoas, né? Estamos aqui num encontro que envolve inovação, que envolve tecnologia, mas no fim do dia tem sempre alguém que aperta um botão, né? E aí, né? Quais desafios as pessoas continuarão a ser protagonistas? Por quais transformações temos que passar para tirarmos proveitos dessa evolução tecnológica? Pode contar para a gente, Alberto? Obrigado. Es un tema complejo hoy en día porque justamente estamos hablando de transformación digital. Y en transformación digital estamos hablando de usar Big Data, inteligencia artificial, robótica, es decir, chatbots, es decir, automatizar mediante computadoras procesos que hacían las personas.
Entonces, ¿qué hacemos con esas personas que antes atendían un teléfono o respondían un WhatsApp y ahora lo hace una computadora? Los procesos industriales que están cada día más automatizados con robots. Entonces, creo que es un tema complejo. Bueno, en el área de seguranza, como decía Patrick y Jacob, el costo la inflación y el costo que ha aumentado la mano de obra de guardias de seguridad, eso, una forma de convertir o de disminuir esa presión es convertir guardias en tecnología. Sacar un guardia que revisaba carros y poner una cámara con una LPR, reconocimiento de placa, entonces ya no necesitas ese guardia que tomaba los datos del vehículo que entraba. Entonces, ¿qué hay que tratar de hacer? La idea no es echar a todas esas personas, la idea es cómo acompañamos el proceso de capacitación en nuevas tecnologías. Así como decía Jacob y decía yo antes, hay una falta enorme de profesionales en ciberseguridad. Y no solo tienen que ser expertos ingenieros, también hay que entrenar a la gente en lo que Jacob comentaba, que se denomina social engineering, ingeniería social, que es analizar los patrones de comportamientos de las personas que usan los criminales. En realidad, el eslabón más delgado de la cadena de seguridad son las personas. Entonces, hay todo un tema de ingeniería social que es analizar y empezar a pensar desde el delincuente hacia el usuario. Entonces, hay que entrenar a las personas para que trabajen en cómo prevenir los riesgos que puede tener un cliente. Hay que educar a las personas en tecnología, que en lugar de estar parados en una puerta, colaboren en temas de protección personal. Todo este tema de riesgos cibernéticos. O sea, yo creo que hay un campo muy grande en el cual la importancia es capacitar a las personas y hacerlas entender que el futuro de uno cambia día a día, que lo que estamos aprendiendo hoy posiblemente no los necesitemos mañana. Y entonces creo que ahí, especialmente en Latinoamérica, tenemos una falla muy grande en la capacitación de las personas. Y las empresas y los gobiernos tenemos que invertir y cambiar también el chip que tienen las universidades y las escuelas para hacer cursos más cortos y que le den habilidades a estos trabajadores para que puedan continuar, no haciendo lo mismo que hacían, pero sí haciendo cosas nuevas que necesita este futuro que ya está hoy. Alberto, perfeito, não poderia ser melhor, porque você tocou num ponto que é muito caro aqui na América Latina e já vi que isso lhe preocupa demais, que é a questão da educação, né? O quanto as nossas escolas precisam se adaptar para olhar para esse mercado e preparar as pessoas para que elas deixem, em primeiro lugar, de ter medo da tecnologia, né? De entender, porque tudo que você desconhece lhe causa medo. Quando a gente passa a conhecer e a dominar, o medo diminui e nós podemos entender a tecnologia como um parceiro, não? Então, muito importante essa questão da educação que você tocou. Patrick, podemos lhe ouvir um pouquinho sobre a questão das pessoas? Yes, same also for Europe and for France. I think in the future, artificial intelligence will be everywhere. It is right now everywhere. We don't see it a lot because it's not the beginning, but I think the end of the first step. And as said Alberto, in the future, robotic and video and camera and intelligence artificial will be the best combination of a good security, of course, assisted by a human person before the robot. It will be also the future, but right now I think, and we test, a virtual guard. It's our new business right now, and we test. It's not a physical guard; it's a virtual guard. It's not
in your company, is not in our customer, is abroad in the country at best cost, and we is of course behind a camera, and we see everything, and he is assisted by intelligence artificial intelligence, sorry, in English, and it's I think the best way to imagine how can we move with a best practice. If we compare the security today and the security 10 years ago, I think we did a road maybe more longer, 10 times more longer than what we do during the 90 and 90 years. I think for me, and I'm sure Alberto said a lot, but I think that we have to try to find the best combination in each customer. You can manage the security of gas station like an airport. It's completely different, and the risks are also completely different. And I think our job in the future will be to find the best place for a security officer, the best place for the technology, the best place for the camera, and everything will be reliable by the artificial intelligence. That's my opinion. Porque você já contou para a gente um exemplo prático disso, né? Um guarda virtual, munido de inteligência artificial, de uma câmera e provendo de segurança um lugar remoto, né? Muito curioso isso. Bom, Jacob, nós temos uma pergunta aqui do público, que se você quiser encaixar na sua resposta, talvez fosse interessante. Tem alguém perguntando aqui para nós quais as soft skills para um profissional de segurança do futuro na indústria 4.0. Né? Bom, vamos ouvir as suas considerações e, se você achar pertinente, também pode tocar nesse ponto. Maybe on a slightly different note, because we've been talking a lot about the influence of technology, how the service should change looking into the future. But I would like to comment on how the security company should change looking into the future. We used to be a simple business. We employed people, and the vast majority of those people were not university qualified super specialists. They tended to be fairly simple in their competencies. They received simple rules how to behave on a site, and they performed their duties. Nowadays, a security company has to spend more time, effort, and money on training its employees. I would emphasize training, and one more time, training, because our employees need to adjust to the new reality. Our employees cannot be afraid to change. We cannot be afraid to change. Instead of employing legions of simple guards, we have to employ less, but qualified or even highly qualified technicians, specialists in IT, specialists in technical security, people who can actually use the systems that we are giving them to provide security for our customers. So training, and even though I know that security is a fairly low margin business in every country, and it's always difficult to scrub by, you cannot stop investing in training, investing in knowledge, and investing in technology. Alberto used this example of cameras that can recognize number plates from cars, from vehicles, right? An excellent example. For example, we have a gate at a factory. This gate requires, if there's a 24-hour long shift, requires at least 5 to 6 employees in order to provide constant security throughout a month, right?
because people work in 8 or 12-hour shifts and then they need to change. And with just one camera and remote opening system to the gate, we can essentially remove those 6 employees, provide cheaper service for our customer, and maybe requalify those employees in order for them to perform other tasks. So there's a huge opportunity for change all around our industry. Perfeito. E ainda completando das soft skills, acho que todos tocaram no ponto crucial, que é a educação, né? Nós devemos capacitar as pessoas para que elas consigam, em primeiro lugar, não ter medo e ter conhecimento para isso. E esse profissional do futuro, certamente ele é um profissional mais versátil, né? Um profissional que se adapta mais rapidamente às mudanças. Isso eu acho que é uma das habilidades que nós vemos em RH, que vai ganhar cada vez mais espaço no mercado. A versatilidade, a adaptabilidade, porque o mundo é ágil, porque as soluções são ágeis, né? Porque tudo é ágil, né? Bom, falando em agilidade, nós estamos aqui nos nossos minutos finais, então eu gostaria de passar rapidamente para os nossos 3 colegas, já agradecer remotamente Leonardo, que não conseguiu voltar, né? E eu gostaria de passar para vocês para que se despedissem do público e fizessem suas últimas considerações sobre o tema da nossa mesa, que é novas tendências e soluções em segurança privada. Que mensagem final vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes? Alberto? Obrigado. Sí, yo quisiera, como comentario final, volver al tema de la gente. Y como decía Jacob, no hay que tener miedo del cambio. Y primero tienen que empezar las empresas y la cultura y hacerle entender a la gente que no debe tener miedo en el cambio. Hoy en día, esos guardias que sacaron del gate se van a necesitar para instalar dispositivos, para ser operadores de cuartos de control, porque cada vez vamos a tener más cámaras, más analíticas, más alarmas, y necesitamos gente que las instale, que las configure, que provea toda la parte técnica, y no solamente que sean ingenieros de ciberseguridad. Necesitamos, cada vez se están usando más drones en seguridad, y entonces necesitamos operadores de drones, gente que entienda de las aplicaciones. Yo creo que el mensaje final es: el futuro ya está aquí, hay que abrazarlo y seguir caminando, y que toda esta tecnología ha venido para ayudarnos, para mejorar la seguridad. Latinoamérica tiene un grave problema de seguridad y necesitamos toda la ayuda de los gobiernos, las asociaciones, las universidades y las empresas privadas para mejorar la seguridad de todos los habitantes. Creo que eso es algo que nos debemos todos para poder mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades. Patrick, suas considerações finais, por favor. Thank you, Renata. It's difficult to have a message final or final message. I just say that we can talk about security during hours and hours, and I am very happy to have participated to this meeting. I think and I hope that every participant have learned something. It was for me a pleasure to hear about Jakub, about what you say, Renata, and Alberto also. And I'm sure in the next month we can share again, because as you know, we are a part of the same network, international network. Its name is Global Secure Alliance, and it's also a way to share experience, to share a lot of solutions that we can see maybe in a part of the world, and we can also duplicate it in our country. And I would say thank you again for inviting us and me to this meeting. Thank you again. Nós quem agradecemos, Patrick.
Jacob? So we concentrated a lot in the course of our discussion on technology. So let me end with a final note on people. First and foremost, we are service companies. We are based on people, so we should take really good care of our people, educating them, helping them to adjust, because at least that's true for my company, the people form the company. We don't have equipment, of course we do, but as compared to, for example, an industrial plant, it's not a lot. We need strong people, good people, motivated people, knowledgeable people, and don't forget about your employees. It's not only about technology. Technology is only a tool, but it's supposed to help us, our customers, and our employees to perform better services. And there was a talk about the end of security, the end of private security. The world is getting safer, the world is getting, calmer, at least that's true for Europe. So I would say that we are here to stay. And I strongly believe that our role might change in the coming years, but I believe that private security companies were necessary and will be necessary looking to the future. Thank you very much for the invitation. Thank you very much, Alberto, Patrick. It was a really nice conversation. I have to admit it was difficult for me because I'm trying to understand Spanish, I'm trying to understand Portuguese and speaking in English. So it's a lot to take on, but an interesting experience. Thank you, bye-bye. Bem, nós quem agradecemos enormemente, tivemos aqui a oportunidade de ouvir um especialista da Argentina, um especialista da Polônia, um especialista da França, e acho que, em nome de todos, agradeço demais a fala de vocês, as grandes aprendizagens, e o que nós ouvimos aqui é que alguns problemas são comuns, não? Outros estão em timings diferentes, como não poderia deixar de ser, né? Mas o que aprendemos disso tudo é que a interação, que a troca e que a comunhão entre os países, a comunhão entre as pessoas e os profissionais da nossa área, ela traz frutos, né? Esse é o objetivo desse encontro e nós esperamos ter correspondido a isso tudo. Agradeço mais uma vez a ISC pela organização. E convido vocês a estarem presentes nos próximos encontros, nas próximas mesas, que certamente temos muitas coisas boas pela frente aí. Então, obrigada, thank you very much, merci beaucoup, muitas gracias e até a próxima.